Okay, students, the previous class we discussed pituitary gland. The pituitary glands, the structure of pituitary gland, the secretion of the hormones, they clearly explained the previous class. Now we are going to discuss the second one, hormones, the thyroid gland. Thyroid gland. So thyroid gland, the second glands of the endocrine system, thyroid gland. The thyroid glands, where is the located in thyroid glands? The structure of thyroid glands, which type of hormones, the secretions, they clearly discuss in the thyroid gland. The first of all, endocrine thyroid gland is one of the biggest glands in the thyroid gland. Endocrine systems, another one gland is the thyroid gland. The thyroid glands, where is the located in thyroid gland? The thyroid gland is the neck regions, below the trachea. Neck regions, below the trachea, the thyroid glands located in the thyroid gland. Thyroid gland is the neck part below the trachea. The trachea is one on either side by the trachea. Each one on either side by the trachea, the thyroid gland is present. The thyroid glands in the two lobes. The two lobes of the thyroid glands connecting the isthmus part. This is the isthmus part. So isthmus, connecting the isthmus part. Connecting the isthmus part, the two thyroid gland lobes. This is the one thyroid gland lobe. That are the diagrams, they clearly identified. So this is another one thyroid gland lobe. The two lobes of the thyroid glands. So each one lobes so many number of follicles, lobular follicles. So each one thyroid lobe, the number of lobular follicles. So this is the one of the lobular follicles. So many number of lobular follicles. Each one lobular follicles containing the hormones. The two lobes of the thyroid gland. The left and right lobes. The left lobe and right lobe. The left and right lobes of the thyroid glands, the neck regions, this part in the neck regions, each one is said by the trachea. The trachea, either side by the trachea, the two lobes of the thyroid gland is present. The two lobes connecting the isthmus part. Each one lobes the number of lobular follicles. So each one lobular follicles containing the hormones. Mainly thyroid gland. The thyroid glands mainly functions of the regulation of the body functions, metabolic regulations. Metabolic regulations of the body, metabolic regulations, BMR, body metabolic regulations and hormones, controlling the hormones, the body growth and development. There are so many number of functions controlled by the thyroid glands. The thyroid gland secretion of the three types of the hormones. The secretion of the hormones, how many types of hormone secretions? Hormones of thyroid gland secretions. One is the thyroxine hormone. Thyroxine hormone. And second one,
iodothyroxine, and next third one calcitonin. The simply T4 T3 hormones. The T4 T3 hormones and calcitonin hormones. The three types of hormone secretions by the thyroid gland. Thyroid glands, three types of hormone secretions. First one thyroxine hormones, second one triiodothyroxine and calcitonin. Only thyroxine and triiodothyroxine, T4 T3, only 4 iodine molecules, only 3 iodine molecules, and the name is called triiodo. This is the tetraiodothyroxine, triiodothyroxines. The thyroxine and triiodothyroxine and thyroxine, both of the two hormones, they together the same functions. The same functions of the T4 and T3. Mainly T4 and T3 functions of the hormones. The BMR, basal metabolic rate. BMR means basal metabolic rate. The regulation of the thermal regulations, the body temperatures and the regulations, maintains the body temperatures. There is a number of functions. The body functions, number of metabolic activities, the control and regulations. And next, the humans, the pregnancy and the progesterone hormones, the regulation of the progesterone hormones. So a number of metabolic activities controlled by the thyroxine hormones. The thyroxine hormones, the deficiency of thyroxine hormones, so some number of disorders of the thyroxine disorders. So mainly the functions of thyroxine, BMR, basal metabolic rate, or body metabolic rate, basal metabolic rate in the controlled, and body temperatures maintains. Next, respiration functions, the heart in the functions, the circulation functions, the kidney functions. So etc. functions, all functions, 70% of the functions controlled by the thyroxine hormones. So nowadays, so a lot of people, the two diseases, suffering from the two diseases. One is the first of all diabetics, and another one is the thyroid. The thyroid is the lack of thyroxine hormones. So different disorders in the thyroxine hormones, lack of thyroxine hormones. So the thyroxine hormones, this is the left lobes and right lobes, they connecting the isthmus part. The disorders of the thyroxine hormones, sometimes the hyposecretion and hypersecretion of the thyroxine hormones. So disorders, mainly 4 disorders. First one is the cretinism, second one disorders Graves disease, the myxoedema, simple goiter. The first one cretinism. The cretinism disorders, the hyposecretion of the thyroxine hormone. Hyposecretion of the thyroxine hormones in the childhood stage. In the hyposecretion of the thyroxine hormones, the some functions in the delay some type of the functions. Some functions are delayed in the cretinisms or cretins in the childhood stage. The stunted growth, the delay the teeth, the originating teeth in the hearing, speaking, delay the speaking, and delay the originating the teeth. So functions, the stunted growth, and moon pace, and some etc. characters, and this all characters delayed. The speaking, the walking, and growing, the unstunted growth, undevelopment, only shortness, the shortness of the breathing, and the moon pace, the body is the moon pace, and open the mouth, the secretion of the saliva, the sum of the childs, and the body structure is the moon pace, and the cretins in the hump, the moon pace of the childs, and the delay the speaking, and delay the
the 8 or 9 months, the first pair of the teeth this cannot originate in the delay the functions the cretinism. The cretinisms, the disorders the hyposecretion of the thyroxine hormones, some functions of the delay, the speaking and walking, so other functions also delay the cretinism. Next, Graves disease. The Graves disease or Plummer disease, other names the Basedow disease. The Graves disease, Plummer disease or Basedow disease, these disorders hypersecretion. The hyposecretion, you see the hypersecretion. Hypersecretions, the hyposecretion of the childhood stage, hypersecretion of the childhood stage, hypersecretion of the childhood stage, the thyroxine hormones, the overproductions or oversecretion of the thyroxine hormones. The thyroxine hormones, the overproductions or oversecretion of the thyroxine hormones, the name is called Graves disease or Plummer disease. The excess of thyroxine hormones deposition. The depositions, the backside the highs, and the highs the exposed part, exposed the eyes. The two highs exposed the outsides is called Graves disease or Plummer disease or Basedow disease. And next, third one disease, myxoedema. The myxoedema, the adult stage of the human beings are mainly the humans or girls. Another name is the myxoedema is the girls disease, only for girls, mainly suffering from only women's, because this adult stage of the women's, the myxoedema disease, the lack of thyroxine hormones. The lack of thyroxine hormones or the hyposecretion of the thyroxine hormones in adult stage. So this is the adult stage, the humans, the lack of thyroxine hormones, the deposition of the water molecules, the deposition of the body parts. So the overgrowth, overweight, the overweights, they quickly fatigue, the overweights, and the fat molecules and water molecules, the depositions, the overweight, and quickly fatigues, the myxoedema. The myxoedema diseases, the lack of thyroxine hormones. This is the third one, disorders. And next, simple goiter. The simple goiters, the deficiency of iodine. Deficiency of iodines, the lack of iodine molecules. So this disorder is called simple goiter disease. The simple goiter disease, in the taking the food materials, the lack of iodine molecules, the lack of iodine molecules, immediately simple goiter disease. The swelling the neck parts, the goiter disease. The goiter is swelling the neck parts, the thyroid glands, the swelling part, the neck parts, and so the name is called simple goiter. The simple goiter is mainly controlled by the only taking the food materials through the iodine, the salts, iodide salts taking through the food materials. They consumes the food materials, the iodide salts. So in the prevention of the simple goiters, the simple goiter diseases. So this is the 4 types of the disorders, the lack and the hyposecretion and hypersecretion. And next, third one, hormones, calcitonin. So calcitonin hormones, the phosphorus, the calcium and phosphorus, the control and regulation in the blood levels. The regulations, the balancing, the homeostatic functions are the calcium and phosphorus. The calcium and phosphorus, the controlling metabolic, controlled by the regulation of the regulations in the blood levels, the calcitonin hormones. Increases or decreases the calcium and phosphorus, the it functions in the calcitonin. See the 3 types of hormones, some type of the disorders. Thyroid గ్రంథి ఎక్కడ ఉంటుంది? థైరాయిడ్ గ్రంథి. ఇక్కడ థైరాయిడ్ గ్రంథి, దీనికి మరొక పేరు ఏంటంటే అవట్టు గ్రంథి. మరి ఎక్కడ ఉంటుంది థైరాయిడ్ గ్రంథి అంటే మెడ ప్రాంతంలో, ట్రాకియా అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి వాయునాళానికి ఇరువైపులా,
రెండు లంబికలుగా ఉండేటువంటి గ్రంథిని థైరాయిడ్ గ్రంథిగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఈ థైరాయిడ్ లంబికలు రెండింటిని కలుపుతూ ఏముంటుందంటే ఇస్తమస్ అనేటువంటి నిర్మాణం చేత రెండు లంబికలని కలపడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క లంబికలో వచ్చేసి మళ్ళీ అనేక లఘు లంబికల నిర్మాణాలు ఉంటాయి. ఈ లఘు లంబికలలో మొత్తం కూడా కొన్ని హార్మోన్స్ అనేటువంటి నిక్షిప్తం కావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ద స్టిమ్యులేషన్ బై ద థైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ టీఎస్హెచ్ హార్మోన్స్ అనేటువంటిది దీన్ని ప్రేరేపిస్తున్నప్పుడు థైరాయిడ్ గ్రంథి ప్రేరేపించబడి ఎన్ని రకాల హార్మోన్స్ విడుదలవుతాయి? 3 రకాల హార్మోన్స్ విడుదలవుతాయి. అవి ఏంటివి అంటే థైరాక్సిన్ హార్మోన్, ట్రైఐడోథైరాక్సిన్ హార్మోన్స్, కాల్సిటోనిన్ హార్మోన్స్ అనుకోండి 3 రకాల హార్మోన్స్ విడుదలవుతాయి. ఈ థైరాక్సిన్, ట్రైఐడో రెండు కూడా ఒకే రకమైనటువంటి హార్మోన్సే, ఒకే రకమైన విధిని నిర్వర్తిస్తాయి. ఈ కాల్సిటోనిన్ ఒకటి మాత్రమే వేరే రకమైనటువంటి విధిని నిర్వర్తించడం జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ బేసల్ మెటబాలిక్ రేట్ జీవక్రియ రేటుని నియంత్రిస్తుంది, ఉష్ణోగ్రతని నియంత్రించడం జరుగుతుంది. వివిధ రకాలైనటువంటి జీవక్రియలను నియంత్రించడానికి ఇక్కడ థైరాక్సిన్ అనేటువంటి హార్మోన్ అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. సో ఈ హార్మోన్స్ అనేటువంటివి తక్కువగా మరి ఎక్కువగా స్రవించడం వల్ల 4 రకాలైనటువంటి డిజార్డర్స్ వస్తాయి. అవి క్రెటినిజం, నెక్స్ట్ గ్రేవ్స్ వ్యాధి, మిక్సో ఎడిమా, మరి సామాన్య గైటర్ వ్యాధి అనుకుని రావడం జరుగుతుంది. మరి క్రెటినిజం అనుకుని ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇక్కడ తక్కువగా అంటే థైరాక్సిన్ అనుకునే హార్మోన్ వచ్చేసి తక్కువగా స్రవించబడినప్పుడు వచ్చేటువంటి వ్యాధిని క్రెటినిజం అంటారు. ఇలాంటి పిల్లల్ని క్రెటిన్స్ అంటారు. ఇది బాల్య దశలో ఉన్నప్పుడు థైరాక్సిన్ హార్మోన్ తక్కువగా స్రవించడం వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధి. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే పెరుగుదల ఆగిపోతుంది, అన్నీ కూడా ఆలస్యం అవుతాయి. దంతాలు రావటం, మాటలు రావటం ఇవన్నీ కూడా ఆలస్యం కావటం జరుగుతుంది. దాన్నే క్రెటినిజం వ్యాధిగా పేర్కొంటారు. నెక్స్ట్ గ్రేవ్స్ వ్యాధి అనేటువంటిది ఇది వచ్చేసి గ్రేవ్స్ వ్యాధి బాల్యదశ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ఎక్కువగా స్రవించబడినట్లయితే స్రవించబడవలసింది ఎందుకంటే ఎక్కువగా స్రవించబడినట్లయితే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఓవర్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువగా స్రవించబడి దేహంలో మొత్తం కూడా నిక్షిప్తం కావడం వల్ల కనుగుడ్డు యొక్క వెనుక భాగంలో సంచితమై కనుగుడ్లు ముందుకు పొడుచుకొని వచ్చినట్లుగా కనిపించడం జరుగుతుంది. దాన్ని గ్రేవ్స్ వ్యాధిగా పేర్కొనడం జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మిక్సో ఎడిమా. ఈ మిక్సో ఎడిమా అనేటువంటిది ప్రౌఢ దశలో ఉండేటువంటి వ్యక్తులకు వస్తుంది. ముఖ్యంగా స్త్రీలకు వచ్చేటువంటి వ్యాధి. వాళ్ళకి వచ్చేసి ఇక్కడ ఏదైతే థైరాక్సిన్ అనేటువంటి హార్మోన్ ఉంటుందో అది తక్కువగా స్రవించడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క దేహ భాగంలో ఏమవుతుందంటే నీరంతా కూడా సంచితమైపోయి దేహం అంతా కూడా ఉబ్బి లావుగా వాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఉబ్బి లావుగా వాచినట్లుగా కనిపిస్తుంది. దేహం అంతా కూడా తొందరగా అలసటకి గురి కావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈ వ్యాధిగ్రస్తులు వచ్చేసి. నెక్స్ట్ సింపుల్ గైటర్. ఈ సింపుల్ గైటర్ ఎలా వస్తుంది అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారంలో అయోడిన్ లోపించడం వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధిని సామాన్య గైటర్ వ్యాధిగా పేర్కొనడం జరుగుతుంటుంది. ఇవి డిజార్డర్స్. నెక్స్ట్ ఇంకొక హార్మోన్ ఏంటంటే కాల్సిటోనిన్ హార్మోన్. ఈ కాల్సిటోనిన్ హార్మోన్ వచ్చేసి రక్తంలో కాల్షియం మరియు ఫాస్ఫరస్ యొక్క స్థాయిని నియంత్రించడానికి ఈ యొక్క హార్మోన్ అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ది థైరాయిడ్ గ్లాండ్. ఇది థైరాయిడ్ గ్రంథి గురించి పూర్తిగా మనము తెలియజేయడం జరిగింది.